औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में अहले बैत के मानने वालों, अहले बैत के चाहने वालों और खुसूसन मौला अली मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों को आदाबर्स। मैं हूं अशर जैदी। इमामी अमेरिक्स इंटरनेशनल और हमारे यूट्यूब चैनल MITV की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज 13 रजब का दिन है, मौला मुत्तक़ियान की दुनिया में आमद का दिन है। पूरी दुनिया में मुसलमान और मौला अली के चाहने वाले उनकी आमद का जश्न मना रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज कोई ऐसी महफिल सजाई जाए जिसमें हम और आप मौला मुत्तक़ियान की बातों को, उनके अक़वाल को डिस्कस करें, उनकी आमद की खुशी बनाएं और ये एक अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि मौला मुत्तक़ियान जिस तरह चाहते थे कि उनके चाहने वाले जिंदगी गुजारें, उनके अहकामात पर, उनकी बातों पर अमल करें, क्या हम उस सब के करीब करीब हैं या नहीं। और साथ ही आपको बता चलूं कि ये प्लेटफॉर्म इमामी अमेरिक्स इंटरनेशनल का है। ये ऑर्गेनाइजेशन 30 साल पहले क़याम पजीर हुई थी और अहले बैत की तालीमात को और मौला मुत्तक़ियान की तालीमात को आगे लेते हुए हम गुज़िश्ता 35 साल से दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। 18 ममालिक में 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इस वक्त इमामी अमेरिक्स इंटरनेशनल के कामयाबी से चल रहे हैं, जिसमें किसी मजहबी और रंग और नस्ल की तफरीक के बगैर हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं, बस कोशिश है कि आज एक महफिल की जमाई जाए जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें की जाएं, मौला अली की बातें की जाएं और ये देखने की कोशिश की जाए कि हम उनकी तालीमात पर किस हद तक अमल कर रहे हैं। आज बड़े नॉलेजेबल और पढ़े लिखे गेस्ट को मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कराऊंगा डॉक्टर अली अब्बास नकवी, जो कि इमामी अमेरिक्स इंटरनेशनल के डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। काफ़ी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और न्यू जर्सी और बाकी इलाकों में इमामी अमेरिक्स की एक्टिविटीज़ में बहुत भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं। तो अली, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से भी और सबकी तरफ से आपको भी जश्न मौलूद काबा बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया आपका वार्म इंट्रोडक्शन के लिए एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आज बहुत ऑस्पिशियस डे पर बात करने के लिए इमाम अली के बारे में अलैहिस्सलाम। एंड मैंने एक चीज़ हाईलाइट करनी है कि हम बहुत इमाम अली इज सच ए कैरेक्टर कि हम एक घंटे एक पूरे साल में बात नहीं कर सकते और सारी जो उनकी ब्लेसिंग्स एंड उनकी सारी एट्रीब्यूट्स हम बात नहीं कर सकते। पर एक चीज़ जो मैंने हाईलाइट करनी है कि बस हम एक एक टॉपिक, एक एक क्वालिटी पर सालों से बात कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशली जो हम IMI की ऑर्गेनाइजेशन में हम सबको पे अटेंशन करना चाहिए कि इमाम अली की जस्टिस क्या है जब तक वो यंग एज में थे। एंड एक चीज़ जो हम सारे याद होना चाहिए, उसमें से हम सबको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कि इमाम अली जब से पैदा हुए हैं, जब से 13 साल के थे, he has always stood up for justice and the right path. And जब जिधर भी oppression हो रही है, जिधर भी कोई injustice हो रही है, जो भी छोटी सी आवाज है, उनको always उनका पीछा देना है, even if the voice is against himself. बिल्कुल अब्बास, आई थिंक यू हैव समराइज्ड इट। और जैसे कि मैंने कहा कि वी आर नॉट रिलीजियस स्कॉलर्स, हम तो सिर्फ मौला अली के एक छोटे से खादिम हैं, उनके मानने वाले हैं। तो आई गेस के जो तालीमात उन्होंने दी हैं, जो तरीके उन्होंने बताया, आई थिंक इफ यू स्क्रॉल थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री तो कोई ऐसी शख्सियत हमें मौला अली से बेहतर नहीं मिलती हु गिव्स अस स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस हाउ टू लिव योर लाइफ एंड एज वी से पर्ल्स ऑफ विजडम कम फ्रॉम हिम। और इंशाल्लाह इस पे हम मजीद बात करेंगे। थोड़ी देर में हमारे पास और भी गेस्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आई होप कि हमारे व्यूवर्स भी जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे एंड दे विल बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। तो अब्बास, टेकिंग दिस फॉरवर्ड, हम में से तो बहुत सारे लोग हैं जो माइग्रेट करके यहाँ पर आए। आई सपोज यू आर वन ऑफ दोज हु रिप्रेजेंट द जनरेशन दैट इज living and thriving mashallah in the western world. What if I would ask you to, like, for the layman, just explain to me how are things shaping up for you guys over here being a Muslim and in these troubled times
And again, as keeping Maula Ali's words and wisdom as a guidance, how difficult or complex is the life of a young Muslim Shia student in the Western world? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आई थिंक आज के ज़माने में बहुत रेलेवेंट है टॉपिक एज मोर शिया बड़े हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में एंड मैं ऑलवेज थिंक करता हूँ कि हमारा तो हम बहुत ब्लेसिंग प्रॉब्ली हमारी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है कि वी हैव द एग्जांपल ऑफ इमाम अली एंड द अहल बैत को हम ऊपर देख सकते हैं उनकी टीचर्स को हम अपने आप को उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड यू नो इमाम अली ने खुद कहा है कि मेरे शिया का कभी ज़माना नहीं आएगा जो वो अप्रेस नहीं होएंगे एंड हमारे तो घर ही यही है कि अप्रेशन का घर सो ये अच्छी इसमें ये खूब बात है कि आपको ये स्ट्रेंथ देता है कि ये अप्रेशन ये कोई जुल्म नहीं हो रहा बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड गिव्स यू द गोल के ये लाइफ इज ट्रांजिएंट ये आएगी और फिर जाएगी जैसे फूल आता है गुलाब बन जाता है और फिर वो मर जाता है एंड दिस इज ऑल हमको प्रिपेयर करने के लिए नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए So, mashallah, very good point. And I would encourage anyone watching this program. Aaj itna Mubarak din hai. I do assume, or let's not use the word assume, I believe that people are in Imam Bargahs and centers busy in celebrations. But please, if you can take out time and come and join us. Ali is here, I'm here, and we are going to talk about different various projects that we are doing. Or Ali, one big role of Imam Ali is taking care of the orphans, the charitable work that he has done. اور ابھی ملکہ جعفری باجی بھی آئیں گی اور وہ بھی ہمیں کچھ بتائیں گی. I mean, as the world goes on, as the time moves on and we do more and more research, I was actually baffled to see the number of charitable projects Imam Ali was running in his life. I mean, every day you'll hear about something new. At times my mind goes boggling that how come a person can do and achieve so much in his life. Definitely, this is definitely divine. What would you say? I wholeheartedly agree and it's so crazy to think कि हम बहुत लोगों को पता है इमाम अली की bravery and brother strength कि वो इस battle में उन्होंने ये इतने लोगों को हमला किया and इस्लाम को उन्होंने save किया लेकिन the battle के बाद नजर आते थे वो रो रहे होते थे he would be crying for the orphans सड़कों पर जाके and what type of man is that कि जब वो लोगों को पता चला कि उनको मारा गया था कि सारे ऑर्फन्स दूध लेके आ रहे हैं एंड यू नो इन सही बात है कि इवन आज तक पता नहीं चल रहा कि उनकी ट्रू एक्सटेंट वो क्या करते थे उनके उन किड्स उनको नहीं पता था इमाम हसन को बाद में पता चला जब उनकी शहादत हो गई थी कि ये कौन कौन दे रहा था सारा खाना किस किस को दे रहा था रात को. Definitely that. So moving forward, we have other people joining us और हमें आज एक बहुत ही हमारी स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है मलका जाफरी साहिबा. No introduction required. Everyone who lives in US and all over the world know her. She is a Zakira Ahl Bayt alayhi salam and she also is the global chairperson of Zahra Social Networking Group, a very active member. और अब तो सुना है कि ये एक कहना चाहिए कि अदीब भी हो गई. शी इज आल्सो राइटर, शी इज पब्लिशिंग बुक्स. मलका बाजी अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद और हम सब की तरफ से आपको भी मौला मुत्तकियान की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो. आपको भी बहुत मुबारक हो जी. और मलका बाजी आपसे बात करते हुए एक और हमारी बड़ी खूबसूरत गेस्ट जो हैं बुतूल रिजवी, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया. बुतूल, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट योर माइक इज ऑन म्यूट. इफ यू कुड अनम्यूट दैट. वालेकुम, गुड टू हैव यू. और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. आज तो मोमिनीन की खुशी मनाने का दिन है. सो आई गेस यू हैव बीन रिजॉइसिंग ऑल डे. जी. तो मलका बाजी आपसे शुरू करते हैं. मैं और अब्बास भाई तो बहुत देर से बात कर रहे थे. लोग आपको ज्यादा सुनना चाहेंगे. इतनी हमगीर शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही कहना कि अली आपके चेहरे पर निगाह डालना भी एक इबादत है. मुझ जैसा कम इल्म आदमी तो मौला अली के बारे में कुछ नहीं कह सकता. लेकिन मलका बाजी क्या कहेंगी, हमारे लिए इस जिंदगी में यही सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें अहले बैत के घराने में पैदा किया, उनसे मोहब्बत करने वालों की सफ में हमें शामिल किया. बिल्कुल ऐसे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहुत शुक्रिया अशर इस प्रोग्राम में दावत देने का. और वाकई में कि मौला की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है. और
بہت شاعروں نے بہت کچھ کہا, پڑھنے والوں نے بہت کچھ کہا. کسی نے لکھا تھا کہ پیدل گرے سوار گرے ابو جہل گرے, جھپٹے جو کافروں پہ تو بن کر اجل گرے. واہ وقت وغا میں دیکھ تو لے کر علی کا نام, کافر تو کیا ہے ان کے خدا منہ کے بھل گرے. واہ واہ واہ, خوبصورت بات کی آپ نے. یہ لیکن کہنا یہ ہے کہ مولا علی جو ہے وہ لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے, اور ان کی زندگی لیکن بہت سادہ تھی. جو لیڈر ہوتے ہیں یوزلی لیڈرز کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, ان سے اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے, ان کی لگژریس لائف ہوتی ہے, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, گاڑی ہوتی ہے. لیکن مولا علی کی زندگی بالکل ڈفرینٹ تھی, اس لیے کہ بے انتہا سادہ زندگی تھی. اچھا بستر نہیں تھا, اچھا کھانا نہیں تھا, اچھے کپڑے نہیں پہنتے تھے. زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے باغوں میں کام کر کے آمدنی حاصل کرتے تھے. سو پیپل ور تھنکنگ کہ مولا علی بیچارے بہت غریب ہیں, وہ بیچارے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ کچھ ظاہر ہے کہ دنیا کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اور اس کے بعد جب ان کو خلافت ملی تو اس کے بعد ان کی سادگی اور زیادہ بڑھ گئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اب تو آپ مطلب ایک ہائی آفیشیل ہے پرسن ہے مسلم امت کے لیے, تو آپ نے فرمایا میرا یہ انداز جو ہے مجھے غریبوں سے قریب کر دیتا ہے. اس لیے کہ جو جہاں پر غربت ہوتی ہے, اور اس زمانے میں مسلمانوں کا بہت کے مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے, تو مولا علی کے گرد حلقہ جو تھا مضبوط ہو گیا تھا, اور یہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا. تو لیکن دیکھا یہ گیا ہے, دنیا نے یہ کہا کہ مولا کے یہاں بہت غربت تھی, بہت فقرت تھی, پیسے نہیں تھے, ایسا نہیں تھا, ویسا نہیں تھا. لیکن اگر تواریخ میں دیکھیں اور آپ کی لائف ہسٹری کو دیکھیں, اور آپ کے اوقاف جو ہے جو انہوں نے ٹرسٹ بنائے تھے اور جو ڈونیٹ کیا تھا, اس کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے میں ان کی انکم کی بات کروں گی کہ وہ ایسی بات نہیں تھی. ان کو بہت بڑا ورثہ تو اپنے فادر کی طرف سے ملا تھا, خاندانی ورثہ, خاندانی بزنس ان کا امپورٹ ایکسپورٹ تھا. تو ورثے کے علاوہ جب جنگ فتح ہوتی تھی تو جو اس کے انعامات ملتے تھے اور جو کچھ ملتا تھا وہ ان کی ایکسٹرا انکم تھی. بسائڈ دیٹ مولا علی بہت فوکس کرتے تھے اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے, اور انہوں نے جانور کی کھال سے کاغذ بنا کر دوسرے ملکوں میں بھیجنا شروع کیا. آپ نے کھیتی باڑی اور مویشی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. اور بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹیلنٹ تھا آپ میں کہ آپ مٹی سونگ کے بتاتے تھے کہ یہ کنویں کے لیے اچھی ہے, یہ کھجور کے لیے اچھی ہے, یہ باغ کے لیے اچھی ہے, اور یہ زمین کسی چیز کے لیے نہیں اچھی ہے. تو مولا نے وہ زمین جو کسی چیز کے لیے اچھی نہیں تھی, وہاں پر لوگوں کو گھر بنا کے دیے. آپ ان گھروں میں نہیں رہے. آپ نے کنویں کھدوائے, لوگوں نے پانی پیا. آپ نے باغ لگائے, لوگوں نے پھل کھائے. اس طرح تو کیا ہوا کہ آپ کی جو مال تھا وہ آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا بلکہ لوگوں پہ خرچ کیا. کیونکہ دین اسلام جو ہے صداقہ رحمت للعالمین, حضور کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, اور دین اسلام جو ہے وہ ہے ٹو سرو دا ہیومینٹی, دوسروں کی مدد. اور ملکہ باجی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم بھی مولا کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں, اور ہم مولا کی طرح سخی تو نہیں ہو سکتے لیکن جتنا ہماری بس میں ہو ہم مولا کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو جو ہے وہ خرچ کریں. جب ہم کہتے ہیں تو ہم کا مطلب میں اور آپ نہیں ہوتے, ہم کا مطلب جی پوری مطلب کمیونٹی ہوتی ہے. پوری کمیونٹی کی بات کرتے ہیں. ریپرزینٹ جو کرتی ہے وہ آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے. اور ہم اس طرف آ رہے ہیں. میں ذرا بطول کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. سو بطول, thank you for taking out the time. So very difficult to summarize Maula Ali's such a vast level of wisdom that he has brought in. But if I were to ask you, you are born and raised here, you have gone to colleges here, you meet and intermingle with the local folks over here. So what part of Maula Ali's life or his sayings actually inspire you? And what has been your effort or the friends that we have in your circle of spreading Maula Ali's message? I'm sure your local friends, your American friends would at times ask you about who was he, what was his wisdom, what inspiration you take from him. Yeah, first of all, assalamu alaikum everyone, and 13th Rajab Mubarak to everyone here, respective guests as well as the respective viewers. Yeah, I think it's very difficult to really encapture, summarize the greatness of Imam Ali alayhi salam. But I would say that certain initiatives that I have done as well as my friends in giving some sort of justice, I would say, is writing about him, reciting poetry in English, so that wider audiences
wider audiences that don't just speak like Urdu, Arabic, or Farsi, like the traditional languages, can also understand and catch like a glimpse of who Imam Ali is. And I do have a couple of poems prepared if whenever time permitting I can recite. Definitely, we will definitely love to hear your poetry. And before we go forward, we have another very special guest that I need to involve in the program. And Assalamu alaikum, we have Dr. Hassan Akhtar from Houston. Doctor, Assalamu alaikum. How are you doing, sir? Yes, Assalamu alaikum. Sorry for all the delay and all that. No, sir. Sir, first of all, a lot, sir. We have this. We are holding. Austin. Yes, sir, definitely. So, sir, first of all, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मौला अली की विलादत पे. And we all are just sharing our own experiences with Maula Ali in his life and his teachings. I mean, needless to say, we all love Maula Ali, but there's something about Maula Ali that inspires individually to us. What aspect of his life touches your heart, sir? Maula Ali was a very devoted follower of Tawheed. And Tawheed is not just saying La ilaha illallah, living in the presence of Allah every moment of his life. And that was his greatest asset, Tawheed. Right. And of course, he has many different assets. I mean, we cannot even count them. My knowledge about Imam Ali is through Nahjul Balagha. And as probably you know by this time that I edited a book on Nahjul Balagha, Peak of Eloquence, and its title is What is True Success? And so if time allowed, I can read a few things from that book, which is sir, please. This is a gist of Nahjul Balagha in the book, What is True Success? And if I can show you the book, if you can see that. This Yes, is the we book. can. Yeah, okay. And this is the book is on Amazon paperback and ebook, and had many different editions in different language translations. So I will start with what it says. It says that when non-Muslims praise Imam Ali, it carries a lot of weight, because we all praise him because we love him. Because non-Muslims primarily don't love him, but they study him in a very objective way. So George Jordak, and I'm sure some of you have heard his name, is a Lebanese Christian. He wrote a book titled The Voice of Human Justice. In it, he writes that Ali formulated such firm rules and presented such solid views of the rights of the human being and the welfare of the human society. Their roots penetrate into the depths of the earth, and their branches extend up to the heavens. This is a Christian writing about Imam Ali. And then Dr. Atta Mohyuddin, which is a non-Shia Muslim scholar, he says that Ali was the man, this is very powerful, Ali was the man with many varied talents, one of the greatest savants, legislators, generals, statesmen, scholars, and administrators the world has ever known. In his person, he combined the knowledge of Adam, the virtue of Noah, the devotion of Abraham, the awe and majesty of Moses, the abstinence and piety of Jesus Christ, the patience and resignation of Job, Prophet Ayub, the wisdom of Solomon, his prowess of Alexander, the iron determination of Julius Caesar, the sagacity and prudence of Plato, the scholastic accomplishment of Cicero, and reformative zeal of Justinian. This is a non-Shia writing that. Right, so, sir. Then what I have is what he says about concept of God, and we know how we have studied that, we know. So I will not go into that. Ahle Sunnah don't know what God is, but Alhamdulillah, because of Imam Ali, we know what God is.
Right, sir. So, yeah, he says his work cannot be described, and his bounties cannot be counted and enumerated. Then, on his discourse on knowledge, he says, a scholar who does not act according to the knowledge is like an ignorant person, and the best knowledge is which benefits the possessor. And of course, we all know the letter to Malik Ashtar, the letter to the governor Malik Ashtar, which in 2002 was recited in the United Nations by General Secretary for the guidelines to the world leaders who are present there. So, and then of course, he has written a lot about death and the transient nature of this world. And so he says that I warn you of the world, for it has decorated itself with deception. God regards it very lowly. And actually, I've read in other places, I mean, you have read that too, that God considered world, that material world as nothing. Right, sir. Yeah, in it, lawful and unlawful are mixed together. What good is a house that is destined to be destruction? About himself, he says, and again, I'm not saying anything new to you, say by God, even if I'm given the domain of the heavens, all that exists under the skies, in order to disobey God to the extent of snatching one grain of barley from an ant, I will not do it. For me, all the riches of the world are worth less than the leaf in the mouth of a locust that it is chewing. Alhamdulillah. Never heard anything like that from anyone else. So he has written a lot about Quran. Lot about Quran. He says that Quran is the best for blossoming of the heart. I mean, our hearts blossoming. If you read and try to understand, note that the Quran is the intercessor on the day of judgment. This is very important, and its intercession will be accepted by Allah. Therefore, you should be adherent and followers of the Quran. Allah may give us the tawfiq to do that. And of course, then, and of course, there are his sayings, some 483 sayings. So I have just a few here, if you give me time to just go through them, just few. Giving relief to the distressed and helping the oppressed are means of atonement of great sins. So giving relief to distressed, our fellow human beings, and helping the oppressed. The best way to serve God is not to make a show of it. The best wealth is to give to the give up excessive desires. That is that's wealth. And then he says, a wise person makes a sin that makes you sad and repentant. It's very important. The sin that makes you sad and repentant is liked by God more than the good deed that you do that makes you vain. MashaAllah. So it goes on like that. The lovers of God look at the inner side of the things, whereas the other people look at the outer side, and they busy themselves, the lovers of God busy themselves, the lasting benefits of the next world, while others seek the immediate worldly benefits. So I will stop there. Thank you so much for listening. Dr. Saab, thank you very much. And Ali, I would like to get you involved in the discussion so much. I mean, the research that Dr. Hassan has done is like tremendous, phenomenal, and so much pearls of wisdom coming out of Maula Ali. Before we go and see what IMI is doing, following the footpaths of Imam Ali, just a brief question. In the lives and teachings of Imam Ali, what is your understanding and definition of a successful life? What do you take from his teachings? Great question, alhamdulillah. And a great life is one that prepares you for the afterlife. To plant the seeds that you will reap the benefits of in the hereafter. And Imam Ali gives us the tools to reach that successful goal by telling us what to avoid, what to do, and how to live and abide by your life.
you can go into examples: his justice, his quest for knowledge, his pursuit of helping others, his love for orphans. But far and foremost, the biggest thing that he always says, as Dr. Akhtar had mentioned, is his love for Tawheed and his love for Allah, and he never forgot that. And I think that that's something that we should always keep in the back of our mind. And sometimes we all have our ups and downs, and maybe you have a rough day, or maybe you have some like, why is this happening to me? But always remember Imam Ali's sayings, and this life is meant to prepare you for the afterlife, and the struggles and the toils that you get is a challenge from Allah to test you and to hone you and filter you for prepare you for the afterlife. Wonderful words, Abbas. And Butul, it's your turn now. We know that you are a very accomplished poetess and you do a lot of English poetry. We have heard lots and lots of manqabats in Urdu. We always hum them. But I guess you have something for us in English in the Shan of Imam Ali. So, mic is all yours. Thank you. I have two poems, but I think I'm going to recite my favorite poem first, which is actually in honor of Ghadir. And it's titled Aliyun Waliullah. MashaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. On the 18th of Dhul-Hijjah, I see seawater filling where ocean meets land, where the verse of Al-Tabligh propagated across the pond of Qum, finally fulfilling that prophetic commission. I hear the clash of currents and waves as the proclamation of truth met the ears of all. The Ansar, the Muhajirin, and those who took heed to the title of Amir al-Mu'mineen. Their loyalty tested during storms and sunny seas, still they stood behind this saint, their one true leader. They remembered that verse, Inna Allah la yahdil qawm al-kafirin, and they could not be of the ones who rejected their own faith. God grants his guidance to those who stand behind the truth, to those who stand with the truth. And with each wave passing the ocean, I feel the full weight of my faith on the day the wali of the believers lifted the arms of his wasi. Hand united in hand, light entangled in light, truth revealing truth, a city cementing its gates, an ocean forming its rock unweathered throughout the test of time, throughout the rest of time. Subhanallah, subhanallah. And as tidal pools reach high tides and waves of fresh water bathe the sea, creatures of the ocean cling onto rocks to survive, just like how this ummah clings onto the vitality of the son of Imran to thrive. Today, I can still hear the cries of uncertainty. I can still hear the cries of uncertainty from those who let go of this rock. Still lost in the storm, they question how Muhammad could declare on that pond of Qum, Man kuntu Mawla fahadha aliyun Mawla, while I sit here without a doubt in my mind like Iqbal, I declare, Khira na kar saka mujhe jalwae danish farang. Surma hai meri aankh ka khake Madina o Najaf. Wow. And I question their doubts. And I wonder, is there anyone other than Ali who can be the wasi of Muhammad and the wali of Allah? Tell me, is there anyone like Ali? Surely from the beginning to the end, it will forever be La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Aliyun Waliullah Wasiyu Rasulullah wa Khalifatuhu Khilafasa. Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Butul, excellent poetry, and each time we invite you, you continue to surprise us, you continue to impress us. I mean, you have a natural gift from Mola, and we can only pray that this goes on and on. Malkabaji,
ہم مولا علی کی ہم نے باتیں تو بہت کی, ان کی فضیلت پہ ہم کیا کہیں, ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے, لیکن مولا علی کی کچھ ہم سے ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں, اور میرے خیال میں انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج سے 30 سال پہلے ڈاکٹر وجی رضوی نے جو ایک پودا لگایا تھا خدمت کا امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کے نام سے, آج وہ ماشاءاللہ ایک تناور درخت بن گیا ہے. اور آپ کے بل میں ہوگا, میں ویورز کو بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا کے 18 ممالک میں 80 humanitarian projects are running successfully without the distinction of color, race or creed. تو ملکہ جی, ایک آرگنائزیشن کا ایک چھوٹے سے بیسمنٹ سے سٹارٹ ہونا اور آج دنیا بھر میں اس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوطی سے جم چکی ہیں, ایک معجزہ ہی نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس پر بھی شاعر اہل بیت نے کہا تھا کہ عبادتوں کا جو عنوان ہے تو ذکر علی, کمال مرکز ریحان ہے تو ذکر علی, اور سکون قلب کا سامان ڈھونڈنے والوں سکون قلب کا سامان ہے تو ذکر علی. تو یہ مولا علی ہی کا میسج ہے, جو جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح مولا علی کی سخاوت یا ان کے جو جس طرح انہوں نے ہیومینٹی کی خدمت کی ہم کیا کرتے ہیں, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی, اور کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے کوئی آرگنائزیشن. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کی. اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کے 80 ملکوں میں کام ہو رہا ہے, اور یہ سب والنٹیئر بیس پہ ہو رہا ہے. اور جب امامیہ میڈکس سے جب ڈونیشن کے لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کرنا چاہتے ہیں مولا علی کی, لیکن ہمارے پاس وہ مال میسر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر ایک جگہ پر شیئر کریں اور اس سے بہترین کام ہو سکے. جس میں بہت قابل ذکر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے افریقہ کے اسکولوں میں, دیہی علاقوں میں, پہاڑیوں کے جہاں قریب کی آبادی ہے, اسکول کھولے جانے, تعلیم دینا. اس کے علاوہ یہ کہ ہیلتھ فیئر ہونا, فری کیمپ لگنا. 72 آئی کیمپس جو ہیں وہ ہندوستان میں لگ چکے ہیں, اور ان کا سلسلہ برابر جاری ہے, جہاں فری آئی ایگزامن ہوتا ہے, کیٹریک سرجریز ہوتی ہیں, فالو اپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں یونیورسٹیز کا قیام, ہندوستان میں کام ہو رہا ہے. انتہائی معذرت سے آپ کو روکنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں, میں نے اور میری ٹیم نے بڑی محنت سے ایک ویڈیو بنائی ہے اس حوالے سے, تو اگر آپ کی اجازت ہو, اور علی اور بطول اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اجازت دیں, تو وی وڈ لائک ٹو شو یو اے ویڈیو آف, جیسے ہم نے کہا کہ مولا علی کی بہت ساری تعلیمات میں سے ایک جو واضح انہوں نے بات کہی, ان کی خواہش تھی کہ ان کے ماننے والے علم اور ادب کے میدان میں سب سے آگے ہوں. تو انہی کی روشنی میں امامیہ میڈکس انٹرنیشنل دنیا بھر میں ایجوکیشن کے حوالے سے کیا خدمات انجام دے رہا ہے, اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں اس کو پلے کروں. نہیں بالکل بالکل, یہ مولا علی کا درس ہی یہی ہے کہ سرو ٹو ہیومینٹی. بسم اللہ. ساز ہے مولا, جسے پرواز تو دے دے وہی شہباز ہے مولا. بسے پردہ محمد سے سرے معراج جو بولا, ہمیں لہجے سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا. سفیر کبریا محمد کی دعا, غرور کبریا علی شیر خدا حیدر.
रहा नहीं कासा फकीर का। मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का, दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। अमीरे दो सरा मोहम्मद की दुआ, गुरूरे किबरिया, अली शेरे खुदा, गुरूरे किबरिया, वसीए मुस्तफा, तेरे आने पे खिलती है जिदारे खानाए काबा, कदरे ज़र्फ़ कहते हैं। इमामिया मेडिक्स का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। स्पेशली डॉक्टर वजी ने थ्रू आउट मुझे हद से ज़्यादा सपोर्ट किया है। Ji, welcome back everyone. So Dr. Akhtar, I would start with you. So this is just a small snippet of the wonderful and exemplary educational work IMI is doing all over the world. And you saw that from the farthest countries of Burkina Faso to South Africa to Pakistan and India, we are trying to embark on an education mission all over the world. So what would you say? This is the need of the hour? Dr. Hassan, can you hear me, sir? Yeah, right. Yes, sir, please. So, what is your question again? Can you repeat the question? Okay. I mean, you saw the educational contributions of IMI all over the world. We are in South Africa, we are in Burkina Faso, India, Pakistan, all the countries. So what we say, imparting education is the need of the hour for the Muslim community? Yeah, it is the most needed thing. Education, the most needed thing. Because Imam Ali said that ignorance is the worst calamity. Mm-hmm. Ignorance is the worst poverty. Ignorance. Yes. So we need education, so we come out of the poverty and be part of the active society in the world. Definitely. Abbas, this is what Dr. Waji and his loyal friends and most of community members have been doing. But a lot more has to be done. IMI is looking into future projects, is looking into new blood to come in and take this caravan forward. So a lot more has been done. But the videos that you saw, the contributions that you saw, to me, it gives a lot of pride that there is one organization in our community that is focusing on spreading education, again, following the footsteps of Imam Ali. Yeah, absolutely. And I think the projects that are coming up, especially in the America with the creation of the Dream Project, is gonna be something that's propagating and promoting the message of Imam Ali, and specifically in the Western world with the creation of the Dream Project and the world-renowned library and creating a skilled nursing facility to help our elderly in our community. And I think that IMI is, taking the stand of Imam Ali forward and creating these projects and giving back to the community, and not just the elderly, but through knowledge as well, by creating the library. Definitely, that is one big project. And Butul, if you would like to share a bit about the NEST project, tell people what it's all about. I think we just skipped on that. So that's also one very important project. Yeah, sure. So essentially it's when residents who are coming from overseas and they don't have like a place to stay during like their internship or externships. So there's two apartment facilities. One is primarily for women and the other is primarily for men. And so they have a place to like a safe and like environment to stay in, and they can commute from their residencies. Definitely. Yeah. तो मलका बाजी, बहुत सारी गुफ्तगू हमने की. अब इसको थोड़ा मेरे ख्याल में लोगों को भी सेंटर्स पे जाना होगा, इबादतों की भी रात है, तो ज़रा मुख्तसर से रैप अप कीजिए कि आप
माशाल्लाह ज़ाकिरा तो थी, लेकिन अब सुना है कि कुछ आपने लिखने लिखाने का भी काम शुरू कर दिया, तो उस पे कुछ ज़रा हमें बताएंगी? मैं लिखती थी मज़ामीन मैगज़ीन्स में और मुख्तलिफ मैगज़ीन्स की एडिटोरियल राइटर रही हूँ, और 2011 से 13 तक इस्लामिक इंग्लिश जंत्री की भी कंपाइलर रही हूँ। लेकिन चूंकि मैं इन्फेंट मेंटल हेल्थ के साथ काम करती हूँ, यंग बच्चों के साथ, तो मैंने देखा कि यंग बच्चों के लिए मासूमीन की नॉलेज के लिए किताबें नहीं हैं। तो मेरी किताब है 14 मासूमीन पर, और ये इसमें एक पेज के ऊपर रोज़े की तस्वीर है और दूसरे पेज पर शॉर्टली हर इमाम के बारे में, और नेक्स्ट पेज पे उनकी सेइंग्स हैं. दिस बुक इज मोर बेनिफिशियल फॉर the age of 7 to 14 years of children and for the young parents also. They can read the book and they can talk about the Masumin to the children. So it's very short and very handy book for all children and for all the young parents. And this book has been published in Canada, and I'm selling this book, and the money will go to the charity clinic donation of Sugra, the clinic which they recently opened for free treatment by IMI, Sugra Clinic. बहुत ज़बरदस्त मलका बाजी, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करें. एंड आई होप कि लोग ये बुक अच्छा खरीद रहे हैं, इसको और भी ज़्यादा खरीदें, क्योंकि आजकल ज़रा खरीदने का रुझान जो है किताबों का वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है. तो मेरे ख्याल में हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, सबकी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ. आई वुड लाइक टू थैंक ईच ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग इन फॉर द शो. और उम्मीद ये है कि आज हमने मौला अली की विलादत पर ये जश्न का जो है एहतमाम किया, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में we'll continue this. Abbas, Butul, I hope you will take out your time for future projects too and celebrations too, and we will continue all this. डॉक्टर हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया. मलका बाजी, आप तो हमेशा ही हमारा साथ देती हैं, तो आपको तो जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है. सो थैंक यू वेरी मच. एंड तब तमाम लोगों को एक बार फिर मौला अली की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो. Thank you. That is about my friend Dr. Wajir Rizvi. I know him for about 25 years, and I've seen so much. I may sort of blooming so much all over the world, but I have never seen, and this is coming from my heart, I've never seen a person so humble yet so accomplished. It's amazing. It's amazing. This combination of humility and accomplishment, not seen normally all around. It's very rare. But he is possessor of that. बिल्कुल सर, वो हमारे अमीर कारवां हैं, and it's all because of his untiring efforts that we all are sitting over here. तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. Thank you all. Assalamu alaikum. अल्लाह हाफिज़.